حاضرین گرامی، به تالار وبینارها و کنفرانس‌های دانشگاه آنلاین زن خوش آمدید. تیم تکنیکی عملیات وبینارها و کنفرانس‌های تصدی نشرات آنلاین محترمانه از تمامی اشتراک کنندگان و برگزار کنندگان برنامه موارد ذیل را جهت حفظ و تنظیم امور تقاضا می نمایند. 1. برای مهمانان و دستاندارکاران برنامه که به صورت مستقیم در آجندا سهیم هستند، رول و یا نقش کوهاست داده شده است که دارای یک سلسله مسئولیت ها و صلاحیت هایی هست که می خواهیم متوجه آن باشید. لطفاً در بخش های هاست منیجمنت که شامل روشن و خاموش نمودن مایک های سایر حاضرین، صلاحیت های کمره و صفحه، صلاحیت های ریاکشن و چت باکس و حاضری و اجازه نامه ورود می باشد مداخله ننمایید. این بخش مربوط تیم تکنیکی دانشگاه می شود. ضمناً در صورت روشن ماندن مایک های حاضرین و یا بیرون نمودن اشخاص و افراد ناخواسته از جلسه اقدام ننمایید. در صورتی که تعداد اشتراک کنندگان به حد اعظم برسد، تیم تکنیکی برای ثبات و نظم جلسه لینک را بسته نموده و ممکن در حدود 50 ست اضافی را به شکل رزرو خالی نگه دارد. از این رو در صورت آمدن درخواست های اشتراک شما اقدام به اکسپت نکنید. از همه مهمتر این که اگر می‌خواستید جلسه را نسبت به هر مشکلی ناخواسته وقت‌تر از مدت زمان معین ترک نمایید و یا به هر دلیل که شده است، لطفاً از فشار دادن گزینه End the call for everyone که بعد از کنسل برایتان ظاهر می شود جداً خودداری نمایید. حتی ترجیح می دهیم که از گزینه کنسل به صورت کلی پرهیز کنید و مستقیما تب و یا برنامه گوگل میتتان را کلوز یا بسته کنید. دوم، از سایر حاضرین و اشتراک کنندگان در برنامه تقاضا به عمل می آوریم تا پیام های چت باکس را صرفاً غرض سوالات و مسائل مرتبط به برنامه استفاده نمایند. هرگاه معلومات غیر مرتبط توسط افراد پرسیده شد، ممکن شخص مذکور از جلسه حذف گردد. بر علاوه از همه حاضرین جدا تقاضا به عمل می آید تا از علامت بلند نمودن دست هرگز در جریان برنامه استفاده نکنند. این گزینه صرف در بخش سوالات و جوابات مورد استفاده قرار می گیرد. شما می توانید جهت ابراز نظرتان از بخش ریاکشن ها استفاده کنید و در استفاده از آن نیز منصفانه عمل نمایید. لازم به ذکر است که هرگاه در جریان برنامه ارتباطتان قطع شد و یا بیرون شدید، دوباره می توانید از طریق لینک اصلی وارد شوید. همچنان اگر با کدام مشکل تکنیکی برخوردید می توانید با مدیر صاحب مربوط که با شما لینک برنامه را شریک ساخته است در تماس شوید و اگر مشکل اساسی داشته باشید آنها تیم نشرات را در جریان خواهند گذاشت. سوم، آجندای برنامه با سایر اشتراک کنندگان از قبل در اشتراک گذاشته شده است. از این رو تغییرات در آن و یا درخواست تغییر در روند آجندا سبب مشکلات برای تیم عملیات وبینارها و کنفرانس ها خواهد شد و سایر مقامات دانشگاهی تقاضا به عمل می آید که در این زمینه با ما همکار باشند. تشکر از حضور پربارتان. خوش آمدید. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ عقل را در دل برافروخت. ز دانش دل چو باغ برگل آید، جهان تاریک از آن روشن دل آید. علم باشد نردبان آسمانی، برد انسان به اوج زندگانی. با بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و حرمت به ویژه به رئیس و مؤسس دانشگاه آنلاین زن جناب محترم پوهنیار عبدالفرید سالنگی، معاون علمی محترم سهیلا عرفانی، معاون امور محصلان استاد عادل زمانی، معاون اداری اعضای ارجمند هیئت رهبری محترم هر یک دکتر ظریف علمستانکزی، محترم دکتر زمیر زمره، محترم دیپلم سید احمد ابراهیمی، محترم دکتر فقیری، محترم استاد فایزه زیرک، رؤسای محترم شانزگانه، آمران، مدیران، استادان و دانشجویان معزز.
خوش آمدین به وبینار این هفته ما با موضوع مهارت‌های رهبری زنان در زمان بحران. با میزبانی دانشکده روانشناسی دانشگاه آنلاین زن. در وبینار امشب قسمی که مهمانان ارجمند اطلاع دارین، معلومات مهم در مورد مهارت‌های رهبری زنان در زمان بحران ارائه خواهد شد. در این برنامه به بررسی این موضوع پرداخته می شود که زنان رهبر چگونگی می توانند که مثلا در بخش‌های بحرانی کنترل داشته باشند. از همه شما اشتراک کنندگان محترم سپاسگزار هستیم که با حضور گرمتان این نشست علمی را ارزشمندتر می سازید و از همه شما خواهشمند هستیم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. طبق سنت نیک و پسندیده که هر محفل با کلام الهی نورانی تر و پربرکت تر می گردد، این نشست ارزشمند را با تلاوت آیات قرآن عظیم الشان آغاز می کنیم. پس از آن لازم می دانم عرض کنم که سخنان افتتاحی این برنامه توسط معاون علمی دانشگاه تقدیم می گردد. همچنان ارائه علمی وبینار توسط مهمانان ارجمند امروز ما هر یک دکتر سید عارف دوستیار و پروفسور بابگاف ارائه می گردد. ضمناً پس از ارائه پرباریشان وارد بخش پرسش و پاسخ و به مهمانان گرامی می شویم. در پایان برنامه نیز جمع بندی برنامه توسط آمر دپارتمنت مشاورت دانشکده روانشناسی دانشگاه آنلاین زن می داشته باشیم. و ما خوشبختانه مینه کاکر با همکار خوبم بانو فوزیه ستانکسی مسئولیت گردانندگی این محفل علمی را به عهده خواهیم داشت و اکنون ختم مقدمه را اعلان می کنم. چنان که در هر برنامه با نور قرآن کریم عظیم الشان زیبایی می آید، من به نوبه خود با احترام از بانو زهره میرزاد خواهشمندم تا با تلاوت آیات قرآن کریم فضای این نشست را معطر و معنوی بسازد. میرزاد صاحب بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحیم. په ډیر درنښت او خوښۍ سره د نن شپه د پوهې، الهام او رهبرۍ دې ځانګړې فضا ته ستاسو هرکلی کوم. قدرمنو استادانو، محترمو د پوهنتون رئیس صاحب، مرستیالانو، درنو مدیرانو، ګرانو محصلینو او عزتمندو میلمنو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیر خوښ یم چې نن شپه د دې ارزښتناک ویبینار د کوربتوب ویاړ لرم. زه فوزیه ستانکزی یم او د نننۍ پروګرام زه له خپلې خوږې همکارې اغلې مینا کاکر سره ستاسو کوربه یم. نننۍ ناسته د بحران په وخت کې د ښځو د رهبرۍ مهارتونه تر سرلیک لاندې جوړه شوې ده چې یوه ډیره مهمه او پر وخت موضوع ده. لکه څنګه چې موږ ټول پوهیږو په سختو او بحراني حالاتو کې قوي مشري کول
ټولنه له ستونزو څخه د بریالیتوب په لور رهبري کوي او ښځې په دې برخه کې ځانګړي او اغیزمن رول لري. دا ویبینار هم د تجربې او الهام یو ښکلې مجموعه ده چې له لارې به موږ وکولی شو د ښځو د رهبرۍ مهارتونه لا پیاوړي کړو او د ننګونو پر وړاندې په ډاډ سره ودرېږو. هیله لرم چې تر پایه به زموږ سره پاتې شئ، فعاله ګډون وکړئ او له دې علمي ناستې څخه اعظمي ګټه واخلئ. له اغلې زهره میرزا څخه هم ډیره مننه کوم. الله تعالی دې اجر عظیم ورکړي. اوس د پوهنتون د لنډې پیژندنې لپاره ستاسو پام رااړوم ترڅو د پوهنتون د فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کړم. Greetings to all respected leaders and colleagues. I'm going to introduce the Women Online University briefly. When the doors of education were closed to girls, the Women Online University was established on December 22, 2022 through the efforts of Assistant Professor Abdul Farid Salangi. Through his dedication and tireless efforts, the lamp of knowledge shone like a bright sun, supporting those sisters deprived of education and ensuring they were not left without the light of learning. This was a remarkable initiative and achievement made possible through his continuous hard work. Today, the Women Online University is supported by current and former government and private instructors, a large number of patriotic scholars and cultural figures and individuals who are passionate about knowledge. They generously dedicated their valuable time without any compensation and in a voluntary and professional manner for the hopes and dreams of this country's future generation. We sincerely thank of him and ask Allah Almighty to grant him success and honor. The Women Online University currently consists of 16 faculties, including general medicine, stomatology, pharmacy, midwifery, law, economics, engineering, fine arts, computer science, journalism, nursing, Islamic studies, education, psychology, agriculture, and language and literature. With the tireless efforts of the university and its academic staff, more than 17,000 female students participate actively day and night in classes and webinars, giving positive energy to our instructors and administrative colleagues. In addition to academic teaching, short-term capacity building programs and webinars are also organized for the students. Today, the founder of the university, Assistant Professor Abdul Farid Salangi, the Honorable Deputy Heads, Assistant Professor Sohaila Irfani, and Professor Adela Zamani, the respected deans of all 16 faculties, esteemed managers, and the entire administrative and technical team are all truly worthy of appreciation for their tireless dedication and hard work. This was a brief introduction of the Women Online University. Thank you all for your attention. اوس د نن ورځې د قلمرو میلمنو د پیژندنې لپاره یو لنډه ویډیو وړاندې کیږي. د همدې مقصد لپاره له خپل تخنیکي ټیم څخه غوښتنه کوم ترڅو چمتو شوی ویډیو خپاره کړي. کسانی را در خود جای می دهد که با ترکیب شور، خلاقیت و تعهد رد پای ماندگار در دل انسان‌ها و جوامع به جا می‌گذارند. داستان پیشرو روایت یکی از همین زندگی هاست. باب گاف نویسنده کتاب‌های پرفروش نیویورک تایمز عشق انجام می‌دهد همیشه رویاهای بزرگ و بدون حواس پرتی است. او کنسول افتخاری جمهوری اوگاندا، وکیل و بنیانگذار عشق انجام می‌دهد است. یک سازمان غیر انتفاعی حقوق بشری که در 14 کشور فعالیت می‌کند. او عاشق بادکنک، کیک پاپ و کمک به مردم برای رسیدن بر رویاهای بزرگشان است. باب همچنان از دوستی‌هایی که با دیگران در سراسر جهان ایجاد کرده و زندگی خود را با دنبال کردن راه‌های استراتژیک برای کمک به دیگران می‌گذراند الهام می‌گیرد. معمولاً می‌توانید باب را در حال نوشتن و پاسخ دادن به تماس‌ها از قایقش، استقبال از مردم در اوکس، مرکز تفریحی یو در جنوب کالیفرنیا یا در یک رویداد در حال سخنرانی ببینید.
بزرگترین آرزوهای بوب در زندگی دوست داشتن دیگران، انجام کارها و از همه مهمتر گرفتن دست همسرش سویت ماریا گاف و گذراندن وقت با فرزندان و نوه‌های شگفت‌انگیزشان است. در پی هر اقدام، هر لبخند و هر دستیاری، قلب تپنده برای خدمت به دیگران نهفته است. مسیری که با عشق آغاز شده و با امید ادامه دارد. ز کوشش روشن است این بزم دانش، ز کوشش روشن است این بزم دانش، که بیرنجی نمیگردد توانش. سپاس فراوان از تیم تکنیک تصدی نشرات دانشگاه آنلاین زن که با تلاش های خستگی ناپذیرشان برگزاری این برنامه ها را ممکن ساختند. اکنون از رئیس و مؤسس دانشگاه آنلاین زن پوهنیار عبدالفرید سالنگی دعوت میکنیم که سخنان افتتاحی برنامه ما را داشته باشند. رئیس محترم، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر کنم که نوبت مواسوی بودن، نتانستن که از برنامه بیرون شدن، در ویار رفتن، نتانستن که برنامه مشکلات تکنیکی وضوح پیدا کنند. به هر حال عرض و حرمت سلام دارم خدمت اعضای هیئت رهبری دانشگاه جناب پوهنمند سهیل عرفانی، موسوی علمی، موسوی امور مسئلان استاد عادل زمانی، موسوی اداری، اعضای هیئت رهبری دانشگاه آنلاین زن، مهمان ارجمند و عزیز ما Bob, most welcome second time in Women Online University. I hope that the girls of Afghanistan benefits for your knowledge. Right now, more than 2,000 girls watching and listening to you. همچنان خوش آمدید بگم دوستیار صاحب بزرگوار دکتر صاحب دوستیار از حامیان دانشگاه آنلاین زن، کسی که واقعا با بینش و خرد توانا همیشه از حق تحصیل زنان افغانستان حمایت کردن و اساتید عزیز و بزرگواری که در جلسه امروز ما هستند، آمرین و مدیر صاحبان عزیز و دانشجویان ارجمند. امیدوار هستم از ساعت کامل برخوردار باشین. برای هم آرزوی صحت و سلامتی دارم. خوشحال هستیم نزدیک که دوباره برنامه را برگزار کردیم که در این برنامه امروز و وبینار امروز ما دو شخصیت اکادمیک که در مشهورترین دانشگاه‌های ایالات متحده آمریکا مشغول تدریس هستند و دارن درس میتن، مستر باب، پروفسور باب و همچنان دکتر صاحب دوستیار با خود ما داریم و در موضوع بسیار زیاد حیاتی و مهمه که نیاز جامعه بشری افغانستان و خصوصا نیمه پیکر جامعه افغانستان که زنان افغانستان او را تشکیل میده، که مدیریت بحران توسط زنان است، چی مهارت‌هایی را به خاطر مهار کردن بحران باید خانم‌های افغانستان داشته باشند. این ویبینار ارزشمند برگزار شده و تشکر میکنم از جمع و جوش و از سطح بالای اشتراک شما دانشجویان عزیزی که تشنه به علم و دانش هستین. دانشگاه آنلاین زن متحد است که همیشه از شخصیت‌های علمی و اکادمیک هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی دعوت کنه و افتخار حضور در چنین و اونا را در چنین برنامه‌های بسیار زیاد ارزشمند داشته باشند تا شما بتونین از نالج و از علم از اونا به شکل درست و مثمرش بتونین که استفاده از امیر داشته باشین و استفاده از امیر کنین. من نمیخوام بیشتر صحبت داشته باشم. موضوع برنامه موضوع خیلی خوبی است و شایسته از این بود که موسوی علمی مشکل تکنیکی برشان پیدا نمیشد و میتونستن در باب از این موضوع و پیرامون موضوع بیشتر صحبت بکنن، چون ایشان هم یکی از کسان هستند که در سطح رهبری جامعه افغانستان افای وظیفه کردن به عنوان یک خانم موفق. مطمئنم که حرفای خیلی خوبی می داشته باشه، چی دسته که می داشتم. مطمئنا انشالله اگر در اول برنامه ایشانو نداشتیم، در وسط برنامه یا هم آخرای برنامه امیدوار هستم همکاران مشکل تکنیکی را رفع کنن، دوباره ما با هم داشته باشیم. خب در کل بحران میتونه یک بحران اجتماعی باشه، سیاسی باشه، اجتماعی باشه و یا هم اقتصادی باشه و این بر شایسته هر شهروند و یا هم هر
کسی که بینیش داشته باشه است که چگونه بحران‌ها را باید مدیریت کنه. بحران‌ها در جامعه وجود داره، به سطح متفاوتی وجود داره، اما متاسفانه افغانستان اما مادر بحران است که پای در پای و به گونه بسیار زیاد جدی شوجه رخ میده و بسیار متاسف هستم که کسی که بیشتر متضرر میشه از چنین بحران‌های زنان افغانستان به عنوان نیمه پیکر جامعه افغانستان هستند. هر بحرانی که وارد افغانستان میشه، هر تهدیدی که میباشه، هر چالشی که میباشه، هر نابسامانی اجتماعی سیاسی که رخ میده و مظلوم ترین قشر کسی که بیشتر متضرر میشه از اقشار افغانستان و زنان افغانستان هستند. و به اینکه یاد بگیریم که چطور در دل بحران مدیریت و رهبری کنیم، چطور ما بتانیم باید از چالش ها و مشکلاتی که فراروی ماست باید فراچالشی عمل کنیم. و شمایی که به عنوان نسل آینده و نسل که امروز در عصر فناوری و تکنولوژی هستین، در عصری که دنیا را تکنولوژی و فناوری به یک دهکده کوچک تبدیل کرده، برمیگرده به شما که چگونه و از کدام مهارت‌ها به خاطر مدیریت بحران یا به خاطر زدودن بحران عمل کنه. خب معمولا بحران‌ها به شکل کامل زدوده نمیشه. آسیب‌های روانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی خودش هم داشته باشه. اما مدیریت بحران برای ما می‌آموزه که باید ما سطح این آسیب‌ها را به حد قلیلش تقلیل بدیم و کوشش کنیم که بیشتر آسیب نبینند. خب بازم با تکرار میکنیم که همه ما دچار بحران هستیم. در یک جامعه که به عنوان شهروند افغانستان زندگی میکنیم یا در عنوان یک شهروند زندگی میکنیم، بدون در نظر داشت جنسیت، بدون در نظر داشت از اینکه در کدام رده سنی قرار داریم، مربوط به کدام قشر افغانستان هستیم، همه ما آسیب میبینیم. اما آنچه که در جامعه افغانستان متاسفانه با اتکا به اینکه حقوق زنان افغانستان همیشه تقریبا پامال شده، آسیب بیشتر متوجه خانم ها هستند. خانم ها هم به عنوان فرد جامعه که خودشان مستقل هستند، ارزندام میکنن در جامعه فعالیت های خودش را ببرن، با مشکل برمیخورن، و هم به عنوان کسانی که شریک زندگی یک مرد هستند، به عنوان کسی که نیروی بشری هستند، به عنوان کسی که معلمان هستند که ابتدایی ترین درس نسل که چشم به دنیا باز میکنه در دامن مادر میآموزه و به او خاطر بسیار زیاد مهم است که چگونه ما از مواظب صحت مادر باشیم، مواظب سلامت مادر باشیم و چگونه بتونیم به شکل درستشی را مدیریت کنیم. نمیخوایم در این باب بیشتر صحبت داشته باشیم. بدون شک هم پروفسور باب و همچنان دکتر سید دوستیار پیرامون موضوع صحبت خواهیم کرد. ما یک بار دیگر تشکر میکنم از حضور همه. Thank you again, Professor Bob, to have you to join with us in this webinars. We will, I hope that in other times we help you because of have you, our students have you, they are very glad. They will be used from your knowledge, from your and your knowledge to daily works and daily life. My English is not very perfect. I'm so happy to have you in this meeting. Thank you so much. Thank you. با تشکر ویژه از رئیس و مؤسس دانشگاه آنلاین زن پوهانیار عبدالفرید سالنگی که با سخنان خیلی خوبشون برنامه ما را دیگه هم رونق بخشید. اکنون از بخش تیم تکنیک دعوت میکنم که بیوگرافی را به نشر برسانند. این بیوگرافی روایتگر مسیر علمی و حرفه‌ای یکی از چهره‌های فعال در حوزه مطالعات صلح، دیپلماسی و تعاملات بین المللی است. شخصیتی که با ترکیب دانش آکادمیک و تجربه عملی در سطوح عالی تصمیم گیری نقش مهمی در تحلیل تحولات سیاسی و پیشبرد گفتمان صلح ایفا نموده است. کارنامه او بازتابی از تلاش هدفمند در جهت ایجاد بسترهای گفتگو، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و حمایت از توسعه فکری و آموزشی میباشد. عارف دوستیار دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مطالعات بین المللی صلح از دانشگاه نوتردام ایالات متحده آمریکا می باشد. پس از فراغت وی فعالیت‌های حرفه‌ای خود را در عرصه‌های سیاست، دیپلماسی و مطالعات صلح آغاز نمود.
آقای دوستیار در ساختار شورای امنیت ملی افغانستان در سمت‌های مهمی از جمله ریاست امور صلح و مصالحه و ریاست عمومی روابط بین المللی و همکاری‌های منطقه‌ای ایفای وظیفه کرده است. در ادامه کارنامه دیپلماتیک ایشان به عنوان آخرین ژنرال قنسل جمهوری اسلامی افغانستان در شهر لس آنجلس ایفای وظیفه نمود. در حال حاضر آقای دوستیار به عنوان مشاور ارشد در انستیتوت مطالعات بین المللی صلح کراک در دانشگاه نوتردام فعالیت دارد. همچنان وی ریاست نهاد ابتکار صلح افغانستان را به عهده دارد که تمرکز آن بر تحلیل جنبش‌های سیاسی، اجتماعی و تسهیل گفتگو میان جریان‌های مختلف ملی میباشد. او از حامیان جدی حق تعلیم و تحصیل عالی بوده و به عنوان همکار نزدیک دانشگاه آنلاین زن نیز فعالیت می‌کند. همچنین در بیش از 30 دانشگاه در افغانستان و ایالات متحده آمریکا سمینارهای تخصصی در زمینه مهارت‌های رهبری ارائه نموده است. مقالات و دیدگاه‌های تخصصی آقای دوستیار در رسانه‌های معتبر بین المللی مانند نیویورک تایمز، BBC، فورن پالیسی و الجزیره منتشر شده است. اخیراً نیز پژوهش از وی درباره آینده گفتگوهای سیاسی افغانستان توسط دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی لندن به نشر رسیده است. این کارنامه نمایانگر تعهد پیوسته به ترویج صلح، ارتقای سطح آگاهی و تقویت فرهنگ گفتگو در جامعه است. استمرار چنین رویکردی میتواند زمینه‌ساز شکلگیری تعاملات سازنده‌تر و افق‌های روشن‌تر در مسیر توسعه و همگرایی ملی و بین المللی باشد. علم نوری است که جان را می دهد و روشنایی، علم نوری است که جان را می دهد و روشنایی، می برد عقل بشر را سوی دانایی. با تشکر ویژه از تیم تکنیک، فعلا از در این قسمت از برنامه از ارائه دهنده برنامه ما دکتر استاد سید عارف دوستیار دعوت میکنیم که ارائه خوبشانه در مورد ویبنار امشب ما داشته باشیم. دوستیار شب بفرمایید. به نام خداوند بخشنده و مهربان عرض سلام دارم خدمت همه حضار محترم و اظهار قدردانی میکنم از جناب سالنگی صاحب به خاطر ایجاد فرصت امروز، از صاحبای محترم مخصوصا زمانی صاحب گرامی به خاطر ابتکار برگزاری نشست امروز و محصلین و مهمانان نهایت عزیز و گرامی به خاطر اشتراک فوق‌العاده فعالتان. از دوست و همکار نهایت عزیز ما آقای بابکاف تا لحظات دیگه خواد شنیدیم و مستفید خواد شدیم. عنوان نشست امروز حاوی چند کلمه بسیار مهم است. مهارت‌های رهبری در شرایط بحران را میشه از زوایای مختلف بررسی بکنیم. اما اول بیاین دو کلمه کلیدی را در موردش کم صحبت بکنیم: بحران و رهبری. من از شما خواهش میکنم اگر گزینه وجود داره که به چت دسترسی داشته باشین، در چت نوشته بکنین که در ذهن شما چی میاد وقت کلمه بحران را میشنوین. یک کلمه یا تصویری را ذکر بکنین که در ذهنتان میاد وقت کلمه بحران را میشنوین. تا که شما نوشته میکنین من خدمتتان نظریات خودم میگم. در بستر کنونی افغانستان بحران به یک رخداد گفته میشه که حداقل 3 ویژگی را داشته باشه. یک، اهداف اساسی ما شما را تهدید میکنه. یعنی من به این فکر هستم که در وضعیت فعلی نه تنها که مانع رسیدن ما شما به هدف میشه، بلکه کوشش میکنه که حتی اهداف ما شما را از ریشه دور بسازه. 2، بنبست ایجاد میکنه. به این مفهوم که مسیرهای سنتی و معمولی را که ما به خاطر حل کردن یک معضل استفاده میکنیم اونا را مسدود میسازه. 3، با معذرت شما شریک میکنین یا از همکاران تقاضا کنم؟ من کوشش کردم، متاسفانه که ببینیم اینجا نظر دادین. یک لحظه فکر ببینیم که چطور میشه. فکر میکنم یک ذره سنگین هست. بیشتر من اجازه میداد ولی حال اجازه نمیده.
چون تعداد 1200 دانشجو فعلا داریم، بر حال در گوگل میت، از این خاطر کمی ناوقتر خواهد شد. اگر میکنین که ما شریک بسازیم کم شما ادامه بدین. من کوشش دارم اما متاسفانه نمیشه. اگه شما لطف بکنین. حتما. از شما ایرای خود ادامه بدین دوستیار صاحب، چون برنامه لایو هست ما شروع میکنیم. درست. بسیار تشکر. به هر حالت در مورد کلمه بحران 3 ویژگی را حداقل ما میبینیم در شرایط فعلی افغانستان. یک، گفتیم اهداف ما را تهدید میکنه. 2، بنبست ایجاد میکنه. و 3 هم در تنگنای زمان قرار میده. یعنی قسم احساس میکنیم که در مقابل یک آتش هستیم که هر ثانیه که تأخیر میشه ممکن است بر ما یک بهای سنگین و تاریخی را متحمل بسازه. من یک تعریف دیگه هم از بحران امرایتان شریک میسازم و شما فکر بکنین چی چیزه بیشترین وقت و انرژی شما رو روزمره میگیره. مغزتان بیشترین چیزی که به خود معطوف میکنه روزمره، او رو ما میتونیم بحران بگوییم. میتونه در سطح شخصی باشه یا در سطح کشور باشه، در سطوح مختلف میتونه که رخ بده. ما امیدوار هستم که سکرین بیایه اما میتونیم ادامه بدیم. کلمه دوم، واژه دومی که بسیار زیاد برای ما مهم است در بحث امروز خود کلمه رهبری است. خوبی داری است که بحران هم یک شروع داره و هم ختم داره، اما به خاطر ازی که بتونیم بحران ختم بکنیم ما به رهبری نیاز داریم. حالا از شما باز خواهش میکنم اگر به چت دسترسی دارین یا در کتابچه خود در جای بنویسین که به ذهنتان چی میاد وقت رهبری را میشنوین. یک کلمه یا یک تصویری که به ذهنتان میاره لطف بکنین ذکر بکنین. من اگه تانستم بخوانم حالا یا بعداً یک تعداد جوابا رو شریک خواهد ساختم. من چند نکته را همراهتان شریک میکنم. اول، در شرایط بحرانی رهبری به معنای مقام و موقف نیست الزاماً، بلکه رهبری قدرت اثرگذاری است بالای رفتار خود ما یا رفتار دیگران به نحوی که ما شما را نزدیکتر بسازه به اهداف ما، حتی اگر این نزدیکی یک قدم هم باشه. رهبری حس مسئولیت پذیری است. بهانه‌جویی نیست که من این ندارم، او ندارم، منابع ندارم، چوکی ندارم، بنابراین من نمیتونم که به خاطر تحقیق کار بکنم، بلکه آستین برزدن است و اقدام کردن است. شعر بسیار زیاد خوب اقبال لاهوری است که ساحل افتاده همراه موج در صحبت است و موج برش میگه که هستم اگر میروم، گر نروم نیستم. بنابراین تحرک، اقدام و مسئولیت پذیری جزء کلیدی رهبری است. سوم، توانایی ایجاد معنا است. وقتی که میبینیم اعضای فامیل ما، دوستای ما، مردم ما هم از حال و هم از آینده ناامید هستند، رهبر کسی است که راههای حل را رسانی میکنه، ترسیم میکنه، پنجره های امید به مردم نشان میده. این میتونه باز هم در سطح شخصی باشه، در سطح خانواده باشه، یک شرکت تجارتی ممکن داشته باشیم، در سطح دانشگاه باشه، یا اینکه در سطح حکومت و کلان و در سطوح بین المللی هم میتونه عین اصول ثبت بکنه. باید تاکید بکنم که رهبری الزاماً پر سر و صدا نیست. گلو پاره کردن و جیغ زدن به مفهوم رهبری نیست. رهبری میتونه که در سایه هم رخ بده، مخصوصا در شرایط تهدیدی که ما شما روش قرار داریم. در حقیقت آرام بودن و هدفمند بودن شرط اساسی و کلیدی رهبری است. البته باید بگوییم وقتی که ما گام‌های خود سنجیده برمی‌داریم در یک وضعیت خاص، این مفهوم نیست که اهداف خود را کوچک بسازیم. در حقیقت نیاز است که ما اهداف بسیار زیاد کلان و بلند پروازانه داشته باشیم، اما گام‌های خود را به قسم تنظیم بکنیم که بتونه به خاطر حل مشکل مفید واقع شود. من دیگه پرحرفی نمی کنم چون میمان دوم هم داریم. از موضوعات مسئولیت و اثرگذاری یاد کردم. مایک را واگذار میکنم به دوست عزیزم باب گاف که اینا
استاد هستند در قسمت ازی که چطور اینمی مفاهیم را در عمل ما بتونیم پیاده بکنیم، به عمل تبدیل بکنیم. از صحبتایشون ما شما انگیزه خواد گرفتیم که چطور میشه حتی در شرایط بحرانی اهداف بلند پروازانه داشته باشیم. I will now give the floor to you, Bob. Thank you. I hope that the screen sharing works. Unfortunately, earlier it was working for me and I couldn't share it now, so we will see how it works. No problem. If it does not share, that's not a problem. Greetings. I am so glad to be speaking to you, particularly to those that want to learn. And I want to thank those in leadership that have made this possible, all of the teachers, all of the educators, all of the staff that are part of this, and my friend and brother Aref, for all of you inviting me to be a participant. Most of the things that we do are prompted by either love or fear. Most of the things that you've done that are great in your life and lasting, they were because you really loved something, maybe your love for education, and you're doing all the things that are necessary in order to move forward that. There are also things that you are afraid of. And some of the things we do or don't do is because we're afraid. And so understanding in leadership what it is that's causing us to do what we do. A great way for me, I wrote a book and it's called Dream Big. And it's all about pursuing our aspirations, some of the big things that we wanted to accomplish. And this book ended up on the New York Times because a lot of people are thinking exactly what you're thinking. How do I pursue my big ambitions? So let me ask you this. What are your big dreams? Think about that. It might be a big dream of mine because you can see that I'm very old. I have all this gray hair. I have a wife and we have 3 children and they all got married and now we have grandchildren. So one of my big dreams is to be a really great grandfather. I want to do things that are lasting. Think for a second about some of your ambitions. And for me, the ones that I'm thinking about aren't just things that will work, but things that will last. And your leadership, your love will last. It always outlasts everything else in the way. So what I decided to do is I thought something lasting, because I'm a big fan of education, is that we could start building schools. The country of Uganda, where I have the opportunity to serve, it was in the middle of a long conflict. And many millions of people had been displaced in this. And so we told all of the young people there that we're starting a school and you can come for free. We told 400,000 young people, free education for everyone. And do you know how many showed up on the first day of school? 9. That was it. Only 9 kids out of 400,000. But I didn't think that was a bad dream. I thought that's a good start. And so what I want you to do is when you think about your big dream, the next thing I want you to do is to think about what's an opportunity that I have to do that. Perhaps when you think about dream bigs, you could say, what is a big an opportunity? We'll go to the slide that says, who are you, where are you, and what do you want, Aref, if you're able. The questions that I had, one of my ambitions since I was a child was I wanted to learn how to fly an airplane. And so I went to the airport and I took instructions and I learned how to fly an airplane. But the thing about the airplane is that they talk on the radios and they're like so fast. I don't speak the language that's being spoken on this. And so it didn't sound like words I understood. And the person on the radio told me this, ask this question, who are you from the airplane? Go to the next slide. Where are you? And what do you want? So think about that with the next slide, Aref.
who are you? Not just what your name is, but really who are you? And I think that you are people in leadership, and particularly at a really difficult time in the country that you love and that I love. Who are you? What's my role in this? The second question, where are you? When you're flying an airplane, they want to know where you are. Are you over a mountain? Are you over the city? But think about where you are personally. People in leadership can only take people as far as they've gone themselves. And so if getting in touch and understanding, where am I feeling like I'm leading with love right now? Am I feeling a lot of fear? Just understanding, where are you at as an individual? And then finally, what do you want? And this is such a great question to ask. And what I want to do is to lead a really purposeful life. I think you do too, as leaders. I don't want to just lead it for me. I want people around me. Our country has many, many problems. I want to be a positive influence in the middle of our many, many problems. There are things that we do that I don't agree with, I don't respect. I want to be a voice in the middle of that, but I don't want to just talk about it. I want to show people. There's one thing about talking, because everybody talks, but I want to be a person who shows it. So what I do is, the next slide is, I want to explore opportunities. I want to say, what are the opportunities that are around me? An opportunity, if you want to lead with education, what's an opportunity for you to meet with somebody regularly and talk about something that is in that area of education? For me, I want to find young leaders like you and find a way to be a support, to be an encouragement. Don't say a very general thing. Say, these are 3 people I'm going to meet today, and find out, decide right now, when are you going to meet and who are they? There's something beautiful that happens when you get very specific. Let's say your ambition was to be happy, and mine too. I want to be happy. But I would say, as leaders in a time of crisis, let's drill down to say, what does happy look like? I think what you're probably looking for is purpose and fulfillment. You're looking for legacy. And so, just like you're part of this amazing university, say, what are the pieces of what I'm looking for, and what's an opportunity to do that? If education is for me, then I get to have the opportunity to join in on things like this. I teach at a university in the United States that's one that's sought after. I'm always looking for opportunities for people that are in leadership that want to lead in a time of crisis. And for us to lead right, we need to clear the path. And so think about this. There's a phrase that's used. It's called limiting beliefs. I don't know if that's a phrase that are familiar to you, but the idea of a limiting belief is something that you have that rises up in you, and to say, I want to do this, but then you immediately dismiss them. So I want to ask you, write down right now, what are 3 of your biggest limiting beliefs? What are the things? Like, you could say, I don't have enough friends, or I don't have enough influence, or I don't have the right position, either in society or in the government. Find the things that you think are your limiting beliefs. And then I would ask to challenge them. When I grew up, my parents thought I was a really nice little boy, but they didn't think I was very smart. So they said, when I said I wanted to go to university, they said, oh no, university isn't for you. And I believed them, because, and I don't think they were trying to do me harm. They just didn't see in me what I saw in me. And so sometimes in leadership, what you need to do is to see yourself in a way that's different than maybe some of the people around you see you. That would be a limiting belief. Somebody believing that you don't have what it takes to lead, because
all of the administration of this university, all of the speakers at the university, all of the educators, we believe that you can lead. I want you to list 5 things that take most of your time. A limiting belief oftentimes is, I don't have time to do this. And I want you to think about, where do you spend most of your time? You could even keep track of it. In a former career, I was a lawyer for 30 years. And lawyers, we keep track of our time every 6 minutes. We think of what we did for the last 6 minutes. Think about doing this for one day in your life. Write down everything that you did. Break it down into small pieces. And then as a leader in the middle of crisis, I want you to think about, how do I take action on that? What are the things that I'm doing right now? And what are the things that are distracting me from taking that leadership position? So you have a big goal. Mine was to start a school. My problem, my limiting belief was there's only 9 kids. But what we did is we just continued to talk to people. We continued to build the school. Right now, there are 2,100 students that are living at the school, going to school, and we're building a university for 1,500 more. This is this idea. If I got discouraged because only 9 children showed up, then I wouldn't have gotten to the next step. So think of your limiting belief. It might be, I don't think this is going to work. To say, let's keep track of how we're spending our time. To say, we can take away that limiting belief that says, I don't have enough time, and then take action. So here's the idea of taking action. You're doing it right now, being on this call. You're saying, as a leader in a time of crisis, I'm going to start showing up with a community of other leaders, and I'm going to start plotting my way forward. Here's an idea. A hope without a plan is a wish, right? So we don't want to just be hoping things will get better. We don't want to just be wishing things would get better. We want to have a plan. So how will you move forward? If you are like me and I want to be more loving in my community, what's a really practical plan that you can have to be really loving? When will you do it? Set a date to say, today I'm going to meet 2 new people, 2 of my neighbors. I'm going to go to the market for them. I am going to do the things that many of you are already doing. If you have an ambition to continue with your education, what is my plan for continuing my education? What is the goal? What is the reason that I'm doing this thing? And I want you to not only take action, but I want you to say that there are going to be setbacks that are going to happen along the way. When a setback, something that goes wrong, when something doesn't work for you, don't throw away your big plan. Just say, here are the setbacks. And so I want you to think about this. What are a couple of the setbacks that you've encountered? And it could be in a relationship. I know when I met Maria, my wife, I wanted her to be my wife, but she didn't want to be with me. That was a setback. So, but what I did is I just started finding myself a way to get close to her. If I knew she was going to be somewhere, I was at that same place. If I knew she was going to show up over there, I showed up over there. So think about this as you are taking action on your beliefs. Go to where those things are happening, just like at this university, but expect that there'll be setbacks. There'll be things that don't go right along the way. I've tried many things that didn't work. I opened up a village and a hospital for people that were in a time of crisis. And then the crisis resolved and everybody moved home. I literally have a village in another country that's empty. But when a setback happens, ask yourself, well, did I bounce back from that? And it's a phrase we use here in the United States, the idea of bouncing back. Were you resilient? Were you able to recover from that setback? Think about in the past when you've had something that didn't go right and it was a disappointment at the time. What did you do next? Did you bounce back from that? What I found
is that to get there, to bounce back, to have that kind of resilience in my leadership, let's say you initiate with a couple people and you want to say, let's lead with love together in the world, in Afghanistan. Let's lead with love. And then maybe one of those friends departs from you. You'll feel the pain of losing that friendship, but I want you to sustain belief. Sustained belief means this. It means reminding yourself why you started. So when something goes wrong, you'd say, I know why I started this. I'm going to continue to do that. I'm going to bounce back. And the final point I have for you in this brief time that we have together is to land the plane. Let me tell you something about flying an airplane. You're all learning how to fly an airplane this morning. Is that clear? Or this evening there? I bet you didn't think today was going to be about flying a plane. But when you're landing the plane, right before the wheels hit the ground, the wind comes up underneath the wings and it keeps you from actually getting the plane on the ground. It's called the ground effect. And this is the wind underneath the wings keeps you from getting it on there. That's what will happen with your leadership, with your big dreams. You're going to feel like you're close to this, but you just can't land it. I want you to continue to try. So what I want you to do is ask yourselves this: what needs to happen to land your plane? Take your big idea, your ambition. I wanted to start a school. I only had 9 people who showed up. I needed more people to have that ambition go forward. So what I did is I said, I'm going to tell more people about this. I didn't bail out on my dream because I expected there would be setbacks like that. And I don't want you to abandon your big dream as well. I want you to land the plane. So we're going to identify a big, absurd expectation. We're going to look for an opportunity to do that. We're going to set a date. We're doing this by this date. We're going to take action on that. We're not just going to be thinking about it. I have a hill that's nearby our house, and I'll close with this. And I walk up that hill every morning, and I come back down, and it's a big hill, for me at least. And I can usually get up the hill about 3 times. And so on Monday, I told my wife, Maria, I'm going to go up the hill on Saturday. I'm going to go up it 5 times. And she said, 5 times? Really? I said, on Tuesday, I said, I'm going to go up that hill 5 times. I said it on Wednesday, and Thursday, and Friday. And Saturday morning came, and I started my walk. And I got back to the house, and she said, how did the walk go? And I told her, I went up that hill 5 times. But then I thought about it, and I realized I only went up 3 times. But I'd been telling myself, I'm going to go up that hill 5 times. So many times, I thought I actually went up the hill 5 times. Landing the plane with your big dream is not just thinking about it and telling yourself I'm going to do it, but actually doing it. And that's what leaders in crisis do. They pick an opportunity, they take action on it, they expect a setback, they figure out their limiting beliefs, and they land the plane. Thank you so much for letting me be part of this. I am so proud of each of you. I'm so immensely proud of the university, of the founders, those people that bravely make this happen. This is the kind of thing, the word about the beauty of this will go around the world. You are literally describing the kind of courage that will cure the entire world. Thank you very much. Dear Professor, the webinar was truly excellent and inspiring. Thank you very much for your outstanding presentation. You did a very great job, and we are really happy. And you know, Mr. Professor, most of our students were fully engaged and listened to you with great attention. You know, like more than 2,000 participants attending, and clearly show how impactful and valuable your session was. And I'm very confident that your remarkable presentation motivated all of us, including myself, to pursue our dreams more seriously. And I believe all participants felt the same. Thank you so much again. You did a great effort. We were truly happy to have you again with us. And we will
be with you, to have you in the future, and we sincerely appreciate the time you detected for us. So, Mr. Professor, before we move to the question session, our academic vice chancellor, Ms. Sohaila Irfani, would like to share a few words and express her appreciation for you. After that, we will proceed to the next part of our agenda. So, we kindly ask your patience. So, I will just invite our academic counselor. Thank you so much again, Mr. Professor. خب اشتراک کنندگان گرامی به بخش بعدی از برنامه رسیدیم. از معاون صاحب محترم و علمی دانشگاه آنلاین زن دعوت میکنیم که سخنان ارزشمندشان داشته باشند. معاون صاحب محترم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار بی همتا. سلام خدمت تک تک شما عزیزان، جناب رئیس پایانیار عبدالفرید سالنگی، رؤسای دانشکده های 15 گانه دانشگاه آنلاین زن، اساتید معزز، جناب آقای عارف دوستیار، دکتر صاحب عارف دوستیار که زحمت پرزنتیشن برنامه و هماهنگی با آقای باب را کشیدن و همه عزیزانی که حضور دارند در برنامه. همچنین یک سلام ویژه خدمت آقای باب گفت که این برنامه را پیش بردن و پرزنتیشن بسیار عالیشان. همچنین محصلای عزیز ما که واقعا امروز سنگ تمام گذاشتن. من در ابتدای برنامه چندین بار خواستم که وارد برنامه شدم، باز دوباره من بیرون انداخته شدم به خاطر تعداد زیاد و حجم عظیم محصلای عزیز ما که حدود 2000 نفر اشتراک کردن در برنامه امروز. واقعا جای خوشحالی و سپاسگزاری هست از تک تک عزیزایی که دست دخترای افغانستان در این مرحله حساس تاریخی گرفتن. Dear Mr. Bob, it's my great honor and pleasure that we warmly welcome you as a speaker and collaborator at the Women's Online University. Your presence is truly inspiring to us, and we are confident that your knowledge, your experience, and your insight, especially in leadership presentation, will play a significant role in empowering and advancing the academic and growth of our students. Given your valuable collaboration with media organizations and universities in the United States and all around the world, we hope that this partnership will help amplify the voices of Afghan girls and bring their stories to the attention of the global community, ensuring that they are neither overlooked or nor forgotten. We sincerely look forward to benefiting from your insightful lectures and to building a meaningful and lasting collaboration. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. تشکر از همگی که دوباره اشتراک کردین در این برنامه. امیدواریم که باز هم شاهد پرزنتیشن های عالی جناب آقای دکتر صاحب دوستیار و آقای باب گفت باشیم. ممنون شما. با تشکر ویژه از معاون صاحب علمی دانشگاه آنلاین زن پوهنمند سهیلا عرفانی که با سخنان ارزشمندشان وبینار ما را ارزشمندتر ساختند. Again, thank you so much, Mr. Professor. We really appreciate your efforts, the way you explained the subject, and thanks to your hard works. Mr. Professor, the mic is in your choice. You can talk, then we will go to the Mr. Dostiar. If you have any kind of message. Mr. Professor, do you hear me? Is that for me? Yeah, you can have your message. I'm so sorry. I didn't know if you were referring to my brother Araf. I want to just thank you for not only your leadership, but your example. This is the beautiful thing that people around the world, knowing that women in Afghanistan who are strong and powerful, who know how to give and receive love, how to encourage, these are the messages that this world needs. And so I just want to echo for you what I am hearing and seeing around the world is that people knowing what you're doing are just so inspired. So just the fact that you're doing this is making change in the world, but I want you to keep on doing it.
Like there'll be things that will distract you from your big ambitions. And I get easily distracted. I don't know if you're like me, but anything that happens around me, it distracts me. So keep your eyes fixed. Like know why you're doing what you're doing, and your impact will multiply in the world. And stay together as a community of women, and then these leadership people that you have around you. We are here to serve you, to support you, to applaud you. So keep it up. We're with you. Thank you very much for letting me be part of this. I'm so deeply honored. And if you'll have me back, I will keep coming. Thank you again. We really appreciate the way you have the gratitude, Mr. Professor. Thank you again. So now I will tell the students if they had any kind of questions from you, then I'm really appreciate that you can answer. After that, we will go for Mr. Dostiyar. دانشجویان عزیز، قسمی که اطلاع دارین در صورت داشتن سوال از گزینه رئیس هند استفاده بکنین. ضمن اگر سوالات شما مرتبط به برنامه امشب باشد، کوتاه، مختصر و از سوالات تکراری جلوگیری نمایین. و ضمن از او اول از محصولین عزیزی که سوالاتشان به انگلیسی است میخوایم که اونا را داشته باشیم، به خاطر اینکه آقای باب بنابر اینکه وقت بیشتر ندارن اول از آن ما را سوالایش میگیریم. خب در قدم نخست خود را معرفی بکنین، چی کسی هستین، از کدام دانشکده، به انگلیسی اگر باشه بهتر است. بانو راکیه حابیل، بفرمایید. Thank you so much, Ms. Kokar. Hello, Mr. Golf and Mr. Dostiyar, Mr. Salangi, Ms. Irfani, and everyone over here. I'm very glad to be here. I'm Rakia Habil, a student in the Language and Literature Faculty, Farsi Department. I'm very happy to be here. I was continuously translating and interpreting what the words that were in Farsi to English and in English to Farsi, and I was enjoying it. While I was doing that, I came up with a question. I just want to ask Mr. Bobkov that it is usual that when there is setbacks, it often affects the leaders or the person's confidence. Could you please guide us with some points that how can we control and cope with that situation while we're less motivated and our confidence is low? Thank you so much, Mr. Goff, for presenting. Oh, thank you for your question, and thank you for interpreting. I bet that was difficult with as quickly as I speak, and then also the phrases that I use might have to require you to use a different idea to communicate them. It's going to happen along the way that you're going to be misunderstood, that the people you're going to encounter some pushback along the way. My hope for each of you as leaders is that you will just have one really good friend, not just someone that you go to the market or out on a vacation with, but just one really good friend. Find out who that person is, somebody that you can be honest with. I have a group of people that I've been meeting with for 42 years. We meet every single Friday morning. Before we gathered for this gathering, there's 4 of us. And so for 4 decades, we've been meeting. If you don't have that friend, let's just start finding one. Make that among your goals. I'm going to find one person that I can share my leadership goals and my aspirations, and that you can be honest about the setback that you're feeling. So that would be I'm not sure if I answered your question, but that's my hope for you as leaders, that you'll find that one person that can know you fully and support you in your leadership. Thank you very much, Mr. Bob. You had a great answer. Hope that's beneficial for our colleague. So now we will move to the next question. بانو وحیده بفرمایید. کوشش کنین سوالات اول که انگلیسی از بپرسین. Thank you so much for giving the chance for me. I would like to express my sincerely appreciation to the leadership team for organizing the webinar, which is inspiring and encouraging for each of us. And I'm also deeply grateful to Mr. Bob for his presence at this event and for recognize
recognizing and valuing the challenges that Afghan girls and women are experiencing. Uh, Personally, I have completed 2 bachelor's degrees and have worked for more than 10 years with a national and international organization during the last years, within various humanitarian projects. However, under the current circumstance and the restriction and women participation in society, I feel not like a human being, unfortunately, but like a lifeless stone, fragile and losing my vitality. Nevertheless, once again, the Women's University has provided me with an opportunity to pursue a new field of study, and I am now studying at a undergraduate level for the third time. Fortunately, I'm truly thankful to your management for creating this valuable opportunity. Uh, uh, I'm going to say I'm the girl that I was born to a far from province in Afghanistan, and married when I was to my childhood, but fortunately, I keep myself strong and running out still now, and that's it. Just I'm going to say thank you for all of you. Mhm. Boy, your courage, I want to applaud. And you have a community of women across the country that are standing with you. And you have someone that's across an ocean that's standing with you, keeping strong and courageous, undeterred, even though when it feels very isolated. Know with this gathering that you have men and women that are standing with you and want to support your important role in leadership. You have something really important to teach us. I hope you'll keep doing that. Thank you so much, Mr. Bob. We will go to the next question. بانو نجمه سمکنه از رئیس به اداری دانشگاه آنلاین زن. بفرمایید رئیس صاحب. مایکتان بسته است با معذرت. بسیار با معذرت. من سلامی خود تقدیم میکنم به رئیس مؤسسه دانشگاه پوهانیار صاحب عبدالفرید سالنگی، معاون علمی پوهانیار سهیلا عرفانی، اساتید گران قدر ما، رؤسای محترم دانشکده ها، مدیر شایبای عزیز ما، مهمانان عزیز ما و مسئولین عزیز، آرزوهامتان صحت سلامت باشین و سلامی خودم تقدیم میکنم به دوستان به گرامی، آرزوام صحتمند باشن. و my special greeting to Mr. Bob. First of all, thank you so much, Mr. Bob, for providing such as a useful and fruitful and wonderful webinar. It was excellent. I still have one question for you, Mr. Bob, is that how we can handle the situation when we face with lots of critical problem in the way of our dreams. Sometimes we will do hard working for our dreams to achieve our goals, but we face with a lot of problems and critical situations, and we say, oh, it's so hard for me, I'm not suitable for these dreams, and it's hard for me to achieve this ones. And that time we say, I'm give up, it's not good for me, maybe Allah, it's not in my field, it's not will be it will be not the field what I want, it's not a dreams what I want. They always try to stop their trying. What should we do on that time when we feel in that achieving our dreams, when we want to achieve our dreams, our goals, but all the time we will feel and we are not able to achieve our goals? On that times we lost our hope and we say it's not good for me, I'm not suitable for this one. What should we do on that time? How we can motivate ourselves to say that it's not the end of the life, is that the way, it's just the lesson for us, that how we can improve ourselves and how we can achieve in the critical times, how we can motivate ourselves, what is the way, what is the method that we can use every day with us, that we are able, and when we face with a lot of critical problems, we say no, it's not the end of life, we can achieve our goals. What's your suggestion, especially for young generations? You know, now in here the students, maybe some of the students facing this such a problems, they are not able to achieve their goals. Still they are working, they're trying, most trying, they will be hard working, but still they are not able to achieve their goals. How
how we can motivate ourselves and how we can solve this situations and this critical problems. What's your suggest for us to we can solve our these problems? And again, thank you so much. I'm really happy to see you again, and it's the second time that I am faced with you and attacked with you, and it's an honor for us, for our university, that tonight we have you in this webinar, and you providing such a useful and a fruitful webinar to our student and for our university. Again, thank you so much for your time and for you as well. Yeah, well, first of all, what an excellent question. And I also want to acknowledge the immense difficulties that many of you face, the immense difficulties you personally face in dealing with these obstacles that are in our way. And so what we don't want to do, and I'm sure it has happened for each of you, is to have somebody say, that's not a big problem, don't worry about it. It actually is a big problem, and it actually is a big impediment to get there. And yet, what I hope that you'll do is, again, remember why you started. There's an African saying, and it says this: don't despise small beginnings. So when our child was 1 year old, and we saw our baby take a first step, maybe for those of you that have children, you can remember the first step that child took. I didn't think to myself, I've seen better. I mean, like, no, this was the first step. And so as you're making these next courageous steps, just know that not only this community of courageous women and administrators and leaders of this program, but also people across the ocean, that we're cheering for you as do that. I hope that when you feel discouraged because you bump into another actual impediment to get there, that you'll just take one more step, like not despising small beginnings. It didn't happen as quickly as you wanted, and the impediment, the problem, wasn't a welcome one. And it must seem from time to time that you're surrounded. And as leaders in a time of crisis, I want you to think, what's one more step? That first step that a young person makes towards a brighter future. And I'm telling you, you're already taking that step. I hear about the accomplishments that you have already, and I hear the resolve. I hear your command of the English language, and you speak English better than some of my friends here in the United States. So I see this resolve, and I see nothing but opportunities. I'm not ignoring those impediments that get in your way, but you are fearsome. You are like people that know what you want and why you want it. You want to leave this legacy of love and impact in your country. And I'm just like, one more step. It may not be the step that you wanted to take. It might feel like it's a long way around. I'm going to say one thing and then I'll be quiet. I climbed a mountain. It's called Kilimanjaro. Have you heard of that mountain? Yeah. It's in Africa. It's the tallest mountain in Africa. And look at me, I'm an old guy. But what I did is I followed a guide, and he went over some rocks that I would have rather gone around. But if he went over it, I went over it. And he went around some rocks that I would have rather gone over. But if he went around it, I went around it. So I want you to continue to follow love's lead. There will be rocks in front of your way. Just follow the way of love, and knowing that there's a community of people that support you and we're cheering for you. I see on the screen some of the confetti going. This is what we're doing. If I had confetti here, I'd be throwing it in the air, cheering you women on, just saying, you've got this. You've got all of the power, all of the love. Carry on. Take one more step. Thank you for that question. Thank you very much, Mr. Professor, for the great answer. Sir, how many other questions should we take? Like, it's based on your time. Oh, I'm at your, you are the heroes. I am here just to serve. I will carry your briefcase. So I've got all the time you want. You just let me know what fits into your schedule.
Thank you. So, if you are agree, we will take the last 5 questions consecutively. So you can, sir, please kindly take notes and respond them all at once. That we can save time and maintain the order of our program. That will be a great option. So I will go for the questions and you can note. Bonu Sheila Muhammadi, بفرمایید. Hello, and my بانو شیلا محمدی مایکتان بسته شد. hello, and my respectful greetings to Mr. Bob, as well as Sir Salangi, and as well the teacher RF. I hope you are doing well and always stay healthy and successful. And I also special thanks for the Mr. Bob that he had a wonderful webinar, and it was truly valuable and inspiring. And I really appreciate him. And my question, I'm Sheila Mohammadi, one of the students in the first faculty of the midwifery. And I have a question from Mr. Bob, that what unique strength do women bring to leadership, and how can these strengths make organized and more successful? And why some women that they have a strength, but they then don't have, they doubt on themselves. And my question was that about this. Yes, if I'm understanding the question, and it's a good one, thank you very much. Sometimes we have the doubts. We think, am I the person to be doing this? Do I have the qualifications? These are those limiting beliefs that might get in your way from time to time. But to just remember the power of availability. I'll tell you something. I wrote, I've written 11 books. Oops. And on the last of the, oh, I think we have some sound coming in. If you can still hear me, on these 11 books at the last page, I always write down my phone number. And the power of availability, there are 3 million people that have my cell phone number. And I just try to stay available to those people. I try to say maybe that would work out in your communities where you're just available when there's an opportunity or need. How can I show up and meet that need? What is it that I can do? And it's that has real power. So I hope that answers your question. It's the next step forward by being, for me at least, available. The way that I did that, I just gave everybody my cell phone number and I get so many phone calls. I get maybe 50 calls every day. I've gotten 4 calls while we've been on this thing and I've just pressed them to mute. So the whole idea is in your leadership to be a leader who remains available, because nobody can take that away from you. Your availability to meet the needs of your neighbor, your loved ones, your family, those that look up to you, and make yourself available to them. Just like I follow my friend Aref. I'm doing this because I'm his guest and the guest of the leadership of this university. Make yourself available to people and then see what happens. Thank you for the question. Thank you so much Mr. Bob. مسئولین عزیز متوجه مایکای خود باشین. برنامه لایف است از طریق یوتیوب. 3 سوال دیگه هم میپرسیم دیگه کافیست به امشب. بانو زینب ایوبی بفرمایید. Thank you, Ms. Cocker. Hello, Mr. Hub. I hope you are do good and well. Thank you for this chance for Guards Afghanistan. I am a student of the Faculty of Psychology Department of Counseling in my second semester. I don't want a very talk. I have a question. Should a female leader stand out differently from another male leader or not? And should a leader has a schedule? Sorry? Yeah, no, go ahead. And should the leader has a schedule for become a leader?
If your answer is yes, how do? What is your suggest and your help for us in this part? Thank you. Yes, what a great question. Actually, two questions. First, like this whole idea is, am I the person that should be in leadership? And I think you are. Just as each of you reflect on who you were uniquely made to be, all of the ways that you interact with the world, like for instance, I'm a really enthusiastic person. You're probably picking up on that. I have lots of energy and I wave my arms and I'm just quick to laugh. And my wife is a little bit more reserved. She's really fun and really smart. She's just reserved in the way that she interacts with people. And so just if I was always reserved, I wouldn't be being authentically me. And if she was waving her arms, she wouldn't be authentically her. So I love, as you are in this Department of Counseling, to just be authentically you. And then in terms of leadership, I love the idea of putting a schedule together to say, okay, so this is what I'm going to try to do, and this is when I'm going to try to do it. There is one of the top universities in the world. I went to and proposed a class that's never been taught before. And I had to go back and forth maybe for almost a year before they started, and we're starting it. So it was that thing that I didn't go to a top university. I didn't have the qualifications, but I thought, I think I have something to add to this. Not because I'm the only person, but because I'm the person that's showing up and is available. And I hope each of you as leaders will show up with your big idea and to say, like we were talking before, one step forward. So give yourself, they're called waypoints in sailing. I have sailed across the Pacific Ocean 2 times. And it's a long way to get across the ocean. And you can go in a sailboat about 200 miles every day if the wind's blowing right behind you. So 200 miles a day. So those are called waypoints. I know I want to get from here to the other side of the ocean. But what I do is I think about it at 200 miles a day. So I want you to think as leaders, what's my next steps for this week? What am I going to try to accomplish this day? What do I want to accomplish this month? And as you do that and write those things down and have a due date by them, you're going to make progress. A couple things will happen and it'll go slower than you thought. Readjust and take the next step. We just had the rocket that went around the moon and back. And somebody asked the astronaut, how did you get there? And they said 1,000 mid-course corrections. Isn't that beautiful? So for you, you'll move in a direction of leadership and then you'll hit an obstacle. I want you to make a mid-course correction. Thank you for that question. That was an excellent one. Thank you, sir. بانو زلشت بقایی بفرمایید. معاینه چی کرده؟ Sir, according to our program, I will ask you a question. So the question is like, sir, I have personal question from you. Like, to what extent do you accept your wife's leadership role in your married life? If you just answer this, that will be a great answer for all of us. Oh, thank you so much. I don't just accept her leadership. I welcome it. I need it. I really need the perspective that my wife as a woman brings to the conversation. The things that I come up with, sometimes they work, sometimes they don't. But with Maria's input, I mean, I pursue it. I value it. And if someone doesn't value your opinion, I don't want you to stop having opinions. If somebody doesn't value your input or what you have to say, I don't want you to say, well, I'm going to be quiet. What I want you to do is find another way to express what you have to offer. If I said this is a chess piece, and if I said that it's only worth a penny,
then somebody might believe that it's only worth a penny. If I said it's worth $1 million, then somebody would say like, wow, that's a great chess piece. The piece is the piece. Your leadership, what you have to offer, I'm telling you, is invaluable. And don't let anybody convince you that it's not, because you actually have important things to say. And I want you to know that your input as leaders is going to not only affect this generation, but it will affect generations to come. You will literally change the world for good as you contribute what you have. So thank you for that question. And if Maria was here, she would say, I have opinions about things and I want this guy to listen to them, and I do. Thank you very much, Mr. Bob. I really appreciate and I'm really proud of you. You had one of the mindsets like this. Thank you so much. Now, with your permission, I will give turn to our colleague, Dr. Dostiar. If there's any question in Persian form, then he will answer if you agree. Yes, he is my friend and my brother, and I so respect. He is my teacher. So I want to hear from him as well. Thank you so much. Thank you, Bob. دوستای عزیز، همکارای محترم، نهایت تشکر. محصلین عزیز، اگر سوال داشته باشین، من میفهم که دستای زیاد بلند هست، میشه 2-3 سوال دیگر هم بگیریم و جمع‌بندی بکنیم بخیر. ما از خودتان خانم کاکر خواهش میکنم که تسهیل بکنین. تشکر از شما دکتر صاحب گرامی. محصلین عزیز، نوبت به پرسش های بخش دری رسیده و از شما تقاضا میکنم که اگر سوالات به بخش دری دارین بسیار کوتاه و مختصر مطابق به برنامه امشب بپرسین. سوال اول می داشته باشیم از بانو وجمه دانش. شما اول خود معرفی داشته باشین، محصل کدام دانشکده و سمستر هستین، بعد از او سوال خود مطرح کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر تمام رؤسای محترم دانشگاه. وجمه هستم، دانش تخلص میکنم، معسل سمستر دوم طب معالجوی پوهنتون آنلاین زن. صدای ما دارین؟ بله داریم، بفرمایید. سوال ما از جناب استاد محترم در نخست سپاسگزار از وبینار عالیشان از ریاست پوهنتون ما که زمینه ساز ایجاد این گونه وبینارها هستند، این است که در صورتی که بحرانی وجود نداشته باشه و ما رهبریت درست بر اهداف خود نداشته باشیم، آیا تاثیرگذار هست بر اهداف ما یا نه؟ بازم سپاس از رهبریت دانشگاه و از جناب استاد از وبینار عالیشان. تشکر از شما. سوال دوم میپرسیم از بانو زلشت بقایی. بفرمایید. اول خود کوتاه معرفی داشته باشین، با سوال خود ارائه بکنید. سلام علیکم، انشالله که همگی صحتمند باشن. سوال من خود اصلا مستر باب بود، خیلی سوال دوست عارف پرسان میکنیم. سوال من است اگر شما یک پیام بسیار کوتاه، یک مسیج به دخترای افغان در این شرایطی که زندگی میکنن، اگر شما یک مسیج داشته باشین، یک پیام داشته باشین که چگونه از این بحرانی که بالایشان در افغانستان فعلا دمی وضعیت که بالای ماست، چگونه میتونیم از این بحران یعنی خلاص شویم، اما مسیجتان به دخترای افغان چی خواهد بود؟ و من زرلشت هستم از دیپارتمنت اداره و دیپلماسی سمستر اول. تشکر. تشکر از شما بانو زلشت. به عنوان آخرین سوال از دانشکده ژورنالیسم بانو شکیله علی نژاد. شما بفرمایید. سلام، وقتی همه بخیر. بفرمایید. سلام، وقتی همه بخیر. به مقامات عالی. ما سوال داشتم که رهبری امی خانما که در اوج بحران چگونه میتونن که یک رهبری مقاوم، یک رهبری عالی باشند که فعلا در کشور ما چنین بحران جدی وجود دارد. تشکر. تشکر از شما. دوستیار صاحب بفرمایید، مایک در اختیار شماست.
بسیار عالی، بسیار زیاد سوالای جاندار، فوق العاده خوب. من بسیار خوشحال هستم. من 3-4 نکته را ارائه میکنم که هم به سوالای شما پاسخ میتونم و هم مجلس را به همین ترتیب جمع بندی میکنیم. اول نکته اولی است که همه کسایی که در اینجا هستین باید بفهمین که هر یک شما رهبر هستین در موقعهای خاص، در ساحات مشخص. اینی رهبر به این مفهوم نیست که حتما همه کاره باشه. در بخشای مشخص رهبرای متفاوت و مشخص را جامعه حتی گذر ما، کوچه ما ضرورت داره و هر یک شما از امیال رهبر هستین و این را باید درک بکنیم. به اساس تعریف را که ما شما امروز کردیم که قدرت تاثیرگذاری است بالای تسامی و رفتار دیگران. ما شما هر کدام ما این توانایی را داریم، بنابراین همه کسایی که در اینجا تشریف دارن رهبر هستند. چیزی را که ما نیاز داریم این است که مهارت‌های رهبری خود صیقل بدیم. این حتی مجالس که گرفته میشه این نیست که کسی را رهبر بسازه، بلکه همه رهبر هستند، اون مهارت‌ها را صیقل میدیم. خانم دانش پرسان کردن در قسمت در اوضاعی که بحران وجود نمی داشته باشه. بحران خود دو نوع است اصلا. یکی ناگهانی است، مثلا یک زلزله میشه، آتش سوزی میشه، آفات طبیعی بحرانای را ایجاد میکنه که ناگهانی است، شرایط اضطراری را به بار میاره. و دیگه ای است که بحرانای تدریجی است که کارهای مختلف، اقدامات مختلف دست به دست میده و بالاخره یک بحران میاره. مثلا معمولا در موضوعات سیاسی تغییری که در افغانستان آمد و یا حتی مثلا شاید ما شما هنوز هم دکترای زن داشته باشیم ولی اگر اینمی وضعیت فعلی ادامه پیدا بکنه ما شما در یک بحران عمیق‌تر و کلانتر میریم که نبود دکترای خانم میباشه در وطن ما اگر تحصیلات خانم نتونن ادامه بدن. یک بحران تدریجی گفته میشه که یعنی بحرانی که فعلا وجود داره هر قدر که دوام پیدا بکنه یک بحران کلانتر را خلق خواهد کرد. بنابراین داشتن هدف بسیار زیاد مهم است. بدون داشتن هدف سرگردان هستیم. فکر بکنین اگر شما میخواین بازار برین نفهمین به کدام دکان میرین یا کدام مارکت میرین پشت خریدن یک چیز سرگردان در سرک میگردین. مهم است که بفهمیم کجا میریم و در مورد ازی فکر بکنیم چگونه میتونیم اونجا برسیم و مهارت‌ها و مباحث را که امروز آقای گاف هم کردن در خصوص ازی بود که چطور ما امور شناسایی بکنیم کجا میریم و بعدش با موتر میریم، با اسکل میریم، پیاده میریم، تاکسی لاینی میگیریم. این مواردش سنجش بکنیم که وسیله رسیدن به هدف ما چی خواهد بود. سوال دیگه را که پرسیدن که رهبر عالی، به نظر من رهبر خوب کس است که در بین مخاطبای خود باشه، با مخاطبای خود در تماس باشه، از ضرورت‌های از اونا، نیازمندی‌هایشان، از حرفای اونا رو بشنوه، بفهمه که اینا چی میخواد. مثلا یک کسی که یک شفاخانه رو رهبری میکنه با کارمندا و پرسنل خود در تماس باشه، کسی که در یک دانشگاه می باشه با همکارای خود در تماس می باشه. به همین ترتیب یک کسی که در سطح حکومت هم رهبر می باشه با مردم خود باید در تماس باشه. مخاطبتان کی هست؟ ساحه رهبریتان چی است؟ این را واضح بسازین، مخاطبتان را بشناسین و همراه مخاطبایتان وقت سپری بکنین تا اینکه از ضرورت‌ها و نیازمندی‌های از اونها آگاه شین، باز مطابق نیاز از اونها شما کار میکنین، بیشتر محبوب میشین، بیشتر در دلایشان جای میگیرین. یک سوال بسیار زیاد سخت داره که خانم زرلشت پرسان کردن که پیام به دخترای افغانستان چی است. من ایره میفهم که چقدر یک شرایط سخت با تاسف فراوان برای همه مردم ما و به طور خاص برای دختر خانمای عزیز و محترم در افغانستان فعلا وجود داره. اما پیام این هست که چگونه میتونیم زنها و مردها با هم کار بکنیم به خاطر اینکه امید زنده نگاه بکنیم. این یگانه چیزی را که ما شما داریم این است که امید به خاطر آینده است. اگر ما شک بکنیم که آینده را میتونیم، اگر شک بکنیم که نمیتونیم آینده را ما تغییر بدیم، باز در اون صورت حتما نمیتونیم تغییر بدیم. ولی امید خود باید حفظ بکنیم. یکی از طریق‌هایی که امید بتونیم حفظ بکنیم یگانه طریقه نیست، بلکه یکی از طریق‌هایی که میتونیم امید حفظ بکنیم این است که اقدامات کوچک داشته باشیم. در اون سطحی که میتونیم، با کسایی که میتونیم اقدامات مشترک، اقدامات کوچک هم اگر باشه
باید انجام بدیم و پیشرفت‌های گرچند کوچک هم اگر باشه باید پیشرفت داشته باشیم. پیشرفت ما را ببینیم، پیشرفت ما را یاد بکنیم، به هم دیگه بگوییم و یکی دیگه خود را تشویق بکنیم. و پیام همی است به دختر خانم‌های عزیز و هموطنان عزیز ما که امیده به هر ترتیبی که میشه شما باید نگاه بکنیم تا اینکه ما بتونیم باز آینده را تغییر بدیم و مطمئن هستم که آینده را ما شما تغییر میتونیم بدیم، شما تغییر میتونین بدیم. از همین حال هم نشانه ها علائم بسیار زیاد خوب وجود داره که وضعیت دائمی نیست. ما بازم بسیار زیاد تشکری میکنم از جناب سالنگی صاحب، رئیس صاحب دانشگاه، صاحبای محترم، به طور خاص جناب زمانی صاحب، جناب عرفانی صاحب، گرداندار فوق العاده موفق خانم کاکر، خانم همدرد و همکارای نهایت عزیز، از همینطور سپاسگزاری میکنم. سوالای فوق العاده خوب بود. ما امید دارم که بتونیم این سلسله مجالس را ادامه بدیم و گوشهای مختلف موضوعاتی که مربوط رهبری میشه به همکاری جناب رئیس صاحب و صاحبای محترم دانشگاه بتونیم در اختیار شما بخیر قرار بدیم و مباحث خود وسعت بدیم و از دانش روز به همکاری اساتید بین المللی هم استفاده بکنیم. برای همه شب روز خوش خواهان هستم. نهایت سپاسگزار هستم از فرصتی که دادین. برایتان چند دقیقه باشد. از همه اشتراک کنندگان گرامی که در قسمت بخش پرسش و پاسخ‌ها داخل بودند تشکری میکنیم از اینکه سهم فعال و خوبی گرفتید و ضمناً تشکری میکنیم و یک خسته نباشید به هر دو ارائه کنندگان محترم ما از اینکه با بسیار حوصله‌مندی هم ارائه خیلی فوق‌العاده داشتن و همچنان با حوصله‌مندی پاسخ‌ها را ارائه کردن. واقعا ممنونشان هستیم. Thanks to you. We really appreciate that you would here with us, and inshallah we will have you in our next meetings as well. Thank you again for the time you dedicated for us. So با پایان آمد این گفتار دانش، با پایان آمد این گفتار دانش، ولی آغاز شد اندیشه بینش. خرد را گر بدل راهی گشایی، خرد را گر بدل راهی گشایی، به هر پایان نو آغاز نمایی. بسیار زیاد تشکر از حضور پرگرم همه شما اشتراک کنندگان گرامی در این قسمت از برنامه. من با مسئول بخش جمع‌بندی این هفته از آمر صاحب دپارتمنت مشاوره دانشکده روانشناسی دانشگاه آنلاین زن بانو مزاری عاطفی دعوت میکنم که جمع‌بندی خوش را داشته باشند. سپس خداحافظی با شما خواهیم داشت. آمر صاحب محترم بفرمایید. Hello to everyone, and hello to Professor Solangi, and also Professor Arfoni, Professor Bob Goff, and also Dr. Aref. I'm very happy with you, and we're happy to take part of this program and to be part of this organization. This students show their motivation for learning and also their interest tonight about the topic. And also, I want to say that which when we say about the leadership and women leadership, عمر صاحب محترم صدای ما را دارین؟ out of about the 20,000 students and also around the 1,000 teachers and staff. And, today I want to give a short and simple summary of these speakers. Is really important because it helps people deal the heart of situation, show the kindness and listen well and understanding what people needs. Also, this helps create a safe and supportive environment for everyone. And in difficult times, skills like the making quick decision, solving problem, handling stress, and also being flexible and very important.
many women can stay calm, guide others, and also help people work together as a team. This webinar and this is also their second webinar with Mr. Arif and Professor Bob, which and fortunately for the second time, they are organizing great webinars for the girls of Afghanistan through the Women Online University and giving their time and effort to support education and learning. We hope to see you again in our future programs and our future webinars in the Women Online University, and